Habari wana uchumi, natumaini ni wazima, na siku ya leo ningependa tujifunze microeconomics, na tutajifunza zaidi kuhusu the relationship between scarcity, choice and opportunity cost. Najua wanauchumi wengi sana wanajiuliza kwa nini scarcity katika somo la economics, lakini leo hii tutalijua hilo. Na kabla baada tujaendelea na mada yetu ya leo, ningependa uchukue muda wako au utumie muda huu kusubscribe na kubonyeza kengele itakayojitokeza hapo pembeni kwa ajili ya kunisapoti mimi mwanauchumi mwenzako. Baada ya kusubscribe, ningependa tuendelee na somo letu la leo, na tutajifunza maana ya scarcity. Ukitafsiri scarcity kwa lugha ya Kiswahili, scarcity ni uhaba. But in economics, scarcity means limited in supply or less than requirement. Katika uchumi tunajifunza kwamba vitu vyote ni haba kutokana au ni haba tofauti na watu wanavyovihitaji. It's a fact that human wants are unlimited, but the resources needed to produce goods and services which can satisfy wants are limited in supply. Therefore, it is impossible to satisfy all wants of human being. Scarcity is the main economic problem. Yani scarcity ndio center of the economics. There is no economics if there is no scarcity, because economics is all about economizing of economic resources. Due to scarcity of resources, consumers and producers must make choice of what to consume and what to produce, respectively. Scarcity katika uchumi inasababishwa na vitu mbalimbali. Kwa mfano, zifuatazo ni sababu ambazo zinasababisha scarcity of economic resources. First of all, economic resources are limited in supply. Economic resources ni chache mno katika supply yake ni ndogo, hivyo inapelekea kuwepo na uhaba. Lakini pia wants are unlimited. Lakini pia economic resources have alternative uses. Due to scarcity, producers and consumers must make choice among the several alternatives due to scarcity of resources or due to scarcity. Due to scarcity, scarce selection or choice of few alternatives must be made. Producer must choose what goods or service to produce or how to produce given scarce resources. Consumer too must decide which of their wants must be satisfied using their limited income. In the process of making choices, consumer must make a scale of preference. Also, producer must
make a scale of preference. By definition, a scale of preference is the list of wants in order of their importance, starting with the most pressing wants, ending with the least pressing wants. Consumer anatakiwa apangilie lipi hitaji la kwanza kukamilisha, kwa sababu resources ni scarce. Inatakiwa awe na hitaji la kwanza kukamilika, la pili na la tatu kulingana na umuhimu wake. Wakati wa kufanya choice, consumer na producer wote wanakumbwa na kitu wanachokiita opportunity cost. Opportunity cost is the cost of the want satisfied, or is the want that is forgone in order to satisfy another want. Opportunity cost, this is the cost of satisfying certain want. Kwa mfano, mwanafunzi una choice either to study or to watch television. If you decide to choose studying, then watching television will be your opportunity cost. Thank you wanauchumi, na leo na imani tutakuwa tumeshaelewa kuhusu the relationship between scarcity and opportunity cost. Next lesson tutakuja kujifunza the production possibility frontier. Ningependa utumie muda huu kwa ajili ya kusubscribe na kunisupport mimi mwanauchumi wenzako. Thank you. Goodbye.